Siyandusela bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. Sisesonweni leshumi nemfica emva kwa Pentecost. Sisesonweni lemashumi lamabili nemfica emva kwa noma ke eminyakeni esutayele siphinze sibe sesonweni lekuqala emva kwemasondo lapho besigubha imvelaphi yethu nemvelo sikanye kanye the season of creation. Siyabonga ke bathandekayo ukuthi namhla sithola inshumayelo yethu ihleti etifundweni letibuya ku Exodus 32 1 to 14 base Philip 4 1 kuya ku 9 na ku Matthew livangeli sahluko semashumi lamabili nakubili kuqala evesini lekuqala kuya evesini leshumi nakune. Kuto tonke ke letindzaba sithola info yinye, sithola bantfu labangakaqapheli lokuthi bahlala uNkulunkulu banaye. uNkulunkulu uhlala anathi ngaso sonke isikhathi. Yinye nje into thina lekumele ukuthi siyende ukuthi siqaphelisise ukuthi uNkulunkulu ukithi. Singatendi tihlupheki ngoba esikhatsini esiningi sitenda tihlupheki ngalokuthi asifuni lokuvuma lokuthi uNkulunkulu ukithi futhi uNkulunkulu unathi. Lo mndeni ke lona weMahebheru namhla uyakhala. Ubona Mose sohambe sikhathi lesingathi sesithe sofuna ke indlela yekukhonda kepha abacabanga ukuthi bakhonde uNkulunkulu, bafuna nje ukuthi ngathi kungendiwa info thite lengabalibatisa baqhubeke babe bantu labakhondako. Siyathi ke ukuthi lithi iBhayibheli bakhona kumgcinela Aaron waze wabakhela lithole leligolide naye ngekuthukuthela wathi ke nange uNkulunkulu wenu saleni imkhonda. Kepha ke siyeva ukuthi lokho kwaletha casuka lokukhulu kuNkulunkulu, wakhuluma naMose ukuthi hey asewujika uyobuka ukuthi labantu sebendeni. Uthi ke Paula namhlanje ngicela nibe balingisi bami ngoba nami ngilengisa Kristu. Sithi ke maye kungaba kuhle ngokuthi sathi lokuthi uNkulunkulu unathi bese ke nathi sesihlala ngekuthi simlingisa njani ngeNkulunkulu? Simlingisa ngekuthi silalele nakakhuluma nathi ngamoya wakhe longcwele, ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nathi imihla nemalanga kuze ukuthi singaphambuki endleleni. Futhi ke kumele ukuthi sathi ukuthi uNkulunkulu uhlala kithi ngamoya longcwele. Kungako ke singeke sidideke sitithole sesenda tintfo letingakafanele ukuthi sitende sisemtimbeni waKristu, noma ke sitithole sesingemahlubuka kepha singekhathi njengaleli jaha lelimenyiwe ngamenyelwa emshadweni. Siyathi kona ukuthi lamenywa ngel-hour lekugcina, kodwa lokusalako belati ukuthi liya emshadweni. Na uya emshadweni bekwatiwa nangaleso sikhathi ukuthi kunendlela lokugcokwa ngayo. Ngako ke le majala noma ke lelijaha leli lathalalisa njengalokhu linengi lethu lineticu endzabeni yekuthalalisa. Athalalisa lelijaha lathi hayi ngiyahamba nje futhi kude lokutawendeka. Kepha ke siyeva ukuthi uthi umnikati welizili nakafika uyabuka uyachazeka, uyabona ukuthi cha abantu bagcine betile noma bekungasiwo la kabe kahlose kujabula nabo, kepha bagcine betile nendlu seyigcwele. Kepha asabuka emehlo akhe athathwa ngalelijaha lelingayigcoki lengubo yemshado. Ngoba nakithi bathandekako kuba kanjalo nje sitithole simdzibinza onye nebantfu labakholwako, kanti siyathi thine ukuthi cha asikho la, kepha nje sifuna mhlawumbe
nathi ukuthi semukeleke. Leli jake leseva ngokuthi kwathiwa cha aselibuye ngala labutwa ukuthi ungene njani ungakayembathi ingubo yemshado. Leli jake leli kuphela kwalo kubhlungu sibili ngoba kuthiwa liboshwe tandla netinyawo lijikwe lapho kutawuba khona bulukhuni kugedletela kwematinyo. Sithi ke asifuni kuze sifike lapho asesicaphele kusinangabe uNkulunkulu anathi uNkulunkulu akithi thine kumele ukuthi njalo sikuvume lokho futhi simatise uNkulunkulu lokithi kuze kuthi singatendi kuhlupheke njengebantwana bakaIsrayeli leso losifunza ngabo batenda tihlupheki solo bakhonone njalo ngokuthi uNkulunkulu akendi ngendlela labafisa ukuthi ende ngayo kanti phela njengebalandzeli thine baKristu senda ngendlela Kristu lafise ukuthi sende ngayo noma ke uNkulunkulu lafise ukuthi sende ngayo hayi ukuthi thine sithi uNkulunkulu akende ngendlela yethu. Sesephetha ke bazalwane asesibonakalise intobeko yethu bonakalise bomnene bethu kuwo wonke umuntu ngoba phela inkosi ithutane asingabi bantu labakhathatekako ngetinto letinengi kepha etintweni tonke ngemthandazo nangekunxusa nangekubonga asilethe tonke ticelo tethu kuNkulunkulu. Lo nkulunkulu ke wekuthula yena kuthula kwakhe lokwengcaconza konke utasicondzisa asihlele sibeke nalowo mqondo waKristu lebe sikade siwuthandazela egameni leNkosi yethu Jesu. Amen.